Yo soy. Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la meditación de este domingo por la mañana. Les saluda el Maestro Rojo. Recuerden, si no se han suscrito, suscríbanse, pónganle me gusta, like, dedito para arriba, para que estas meditaciones lleguen a más personas. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con algunos otros aspectos de las transmisiones que nos hace Neale Donald Walsch a través de sus libros Conversaciones con Dios. Pero antes de eso, bienvenidos al verano en el hemisferio norte y al invierno en el hemisferio sur. O sea que en el hemisferio sur hoy sería Navidad, o sea, sería la noche más oscura del año, el día que nace la luz, el sol niño. Y en cambio aquí en el hemisferio norte es el día de más luz, es el esplendor. Pero a partir de mañana, cada día habrá un poquito menos luz. En la tradición cristiana también se celebra 2 días, unos 2, 3 días después, el día de San Juan, donde luego se baña a la gente, porque entramos al signo de cangrejo, que es un signo de agua, y más al norte implicaba el empiezo de la temporada de lluvias también. Y aquí, en cambio, la temporada de lluvias ya empezó desde hace más de un mes. Bueno, el tema a tratar hoy es la sugerencia en este texto, te dice, sé una luz en el mundo. Mira, no te dice, sé la luz del mundo. No, una luz en el mundo, o sea, una más. Así que si alguien se quiere sentir mucho, no, una más. Hay que aportar luz, todos, cada quien en su nivel, hasta donde puede, pero puedes ser una luz en el mundo. Eso implica que tú te vuelves un portador de la luz. Siempre y cuando te hayas ubicado como que estás buscando una autorrealización consciente. Algunos a eso le pueden llamar ser un salvador, pero no se trata de salvar en el término de que
nos van a salvar de un castigo, una cosa así. No, 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 no. Más bien, nos van a recordar. Nos van a recordar, pues que si todos somos uno, todos somos luz también. Y bueno, y todos tenemos de todo. Neil aquí nos señala que para poder ser una luz en el mundo hay que desarrollar unas cualidades. Uno es sanar el espacio. Cualquier persona, cualquier individuo o individua si se siente que es una luz en el mundo, entonces al entrar a cualquier habitación o situación, entra con el propósito de sanar ese lugar o esa situación. Miren nada más, sanar una habitación, puede ser limpiarla, ordenarla, pero sanar una situación. La situación está desordenada, hay fricciones, algo no pasa bien. Entonces, tu intención debe ser cómo ayudo a sanar esta situación. Otro aspecto es liberar a los otros del olvido. La función de la luz es salvar a los demás de los pensamientos que niegan la maravilla que son y su comunión con ellos. O sea que cuando estás con otros, si las personas empiezan a decir puras cosas negativas, bueno, hay que ayudarles a ver que están diciendo cosas negativas. En Silva Mind Control decían una frase muy chistosa, que cuando decía uno algo negativo, el otro, el que se da cuenta, le dice, concedido. Como para que la persona recuerde, se dé cuenta. Por ejemplo, dicen, ¡ay, qué tonto soy! Concedido. ¿Qué? ¿Cómo? No, no eres tonto. Te puedes equivocar como todos. Y eso no es ser tonto. ¿No? Incluso si te das cuenta y estás diciendo que eres tonto, quiere decir que te das cuenta que te equivocaste, entonces no eres tonto. Los verdaderos tontos ni siquiera se dan cuenta. Entonces, usamos muchas muletillas verbales que nos degradan. O decimos, ¡ay, que me vaya a morir! ¿Y por qué? Ah, por lo intenso, por esto, por lo otro. ¿Por qué no dices otra palabra más positiva? ¿Cuántas cosas decimos que nos están anclando a algo muy limitado? Yo no sirvo para eso. ¿Cuánto lo has practicado? Algunas veces, claro, todos tenemos especialidades y fortalezas y habrá cosas que nos cuesten más trabajo o incluso podemos tener limitaciones físicas.
Pero la mayoría de las veces no es que no podamos hacer cosas, sino que nos autolimitamos, nuestra autoimagen está chiquita. Entonces, hay que ayudar a los otros a darse cuenta de cuando están autolimitándose. Y al mismo tiempo nos va a servir para darnos cuenta cuando nosotros mismos nos estamos autolimitando o diciendo cosas terribles. Otro principio dice que tratemos de ser el modelo. Si estamos más despiertos, si nos damos cuenta, entonces procuramos usar palabras positivas. Donde la mayoría usa palabras negativas, las cambiamos. En lugar de decir no sé qué, en lugar de decir lo que no, digo lo que sí. Y lo que podría hacer para lograrlo. Entonces, esas cosas que yo practico en mí mismo se vuelven un modelo y un ejemplo para los demás. Les ayuda a recordar, a agarrar la cuerda, a regresar y recordar que hay otras maneras y otras posibilidades. Se trata de ser el mensajero y no de hacer el mensaje. O sea que más que un parlanchín, donde hay que convencer a los demás, hay que mostrarlo en nuestra vida. No se trata de llevar un mensaje al mundo como algo que está afuera, sino que tú como individuo eres el mensaje para el mundo. No importa cuánto hayas logrado, lo poquito que hayas logrado, ese va a ser tu mensaje para el mundo. Si te quedas solamente dormido y no haces nada y crees que no hay ninguna otra posibilidad de hacer nada más, bueno, ya llegará alguien a ayudarte, a abrirte a otras posibilidades. Entonces, fíjense, esto es interesante porque no es de que se trata de ir y convencer a los demás, sino es llegar con los demás y mostrarte cómo dices las cosas, cómo haces las cosas, qué cosas haces, qué cosas diferentes haces, qué haces de otras maneras y cómo te ven. Si la gente te siente confiable, si la gente te siente inofensivo en el sentido de que no vas a ser agresivo o agresiva.
Entonces nos dice Neil que tu vida será un anuncio. Cada pensamiento, palabra y acción es un acto de autodefinición que anuncia ante el universo: esto es lo que yo soy. La pregunta a los demás sería: ¿qué es lo que tú eres? Hay suficiente en el universo para que todos brillemos. Entonces, ser una luz en el mundo significa que tus actos serán tu anuncio. Y bueno, el día de hoy, para complementar estos pensamientos, vamos a cantar un mantra. Jyoti-ham. ¿Qué quiere decir Jyoti? Luz. Ham, yo. Yo soy luz. Entonces, mientras cantamos Jyoti-ham, nos vemos llenos de luz. Todo nuestro cuerpo, nuestros órganos, nuestros actos, nuestra palabra, nuestra mirada, nuestros órganos sexuales, todo nuestro cuerpo se llena de luz y se irradia hacia todos los lugares. Primero se llenan ustedes y después llenamos todos los lugares donde ustedes sientan que hace más falta. Así que cerramos los ojos, aprovechando ahora el solsticio. Jyoti-ham, 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 Jyoti-ham,
Yotiham, 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 Yotiham,
Yotiham, Yotiham, Yotiham, Yotiham, Yotiham, Yotiham, Yotiham, Yotiham, Yotiham, Yotiham, Yotiham, Yotiham, Yotiham, Yotiham, Yotiham, Yotiham, Yotiham, Yotiham, Yotiham, Yotiham, Yotiham, Yotiham, Yotiham, Yotiham, Yotiham, Yotiham, Yotiham, Yotiham, Yotiham, Yotiham, Yotiham, Yotiham, Yotiham, Yotiham, Yotiham, Yotiham, Yotiham, Yotiham, Yotiham, Yotiham, Yotiham, Yotiham, Yotiham, Yotiham, Yotiham, Yotiham, Yotiham, Yotiham, Yotiham, Yotiham, Yotiham, Yotiham, Yotiham, Yotiham, Yotiham, Yotiham, Yotiham, Yotiham, Yotiham, Yotiham, Yotiham,
Jyotiham, 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 Jyotiham,
Jyotiham, Jyotiham, Jyotiham, Jyotiham, Jyotiham, Jyotiham, Jyotiham, Jyotiham, Jyotiham, Jyotiham, Jyotiham, Jyotiham, Jyotiham, Jyotiham, Jyotiham, Jyotiham, Jyotiham, Jyotiham, Jyotiham, Jyotiham, Jyotiham, Jyotiham, Jyotiham, Jyotiham, Jyotiham, Jyotiham, Jyotiham, Jyotiham, Jyotiham, Jyotiham, Jyotiham, Jyotiham, Jyotiham, Jyotiham, Jyotiham, Jyotiham, Jyotiham, Jyotiham, Jyotiham, Jyotiham, Jyotiham, Jyotiham, Jyotiham, Jyotiham, Jyotiham, Jyotiham, Jyotiham, Jyotiham, Jyotiham, Jyotiham, Jyotiham, Jyotiham, Jyotiham, Jyotiham, Jyotiham, Jyotiham, Jyotiham, Jyotiham, Jyotiham, Jyotiham, Jyotiham, Jyotiham, Jyotiham, Jyotiham, Jyotiham, Jyotiham, Jyotiham, Jyotiham, Jyotiham, Jyotiham, Jyotiham, Jyotiham, Jyotiham, Jyotiham, Jyotiham, Jyotiham,
Jyoti
Hamme Om, Jyoti Hamme Om, Jyoti Ham, Jyoti Hamme Om, Jyoti Hamme Om, Jyoti Ham, Jyoti Hamme Om, Jyoti Hamme Om, Jyoti Ham, Jyoti Hamme Om, Jyoti Hamme Om, Jyoti Ham, Jyoti Hamme Om, Jyoti Hamme Om, Jyoti Ham, Jyoti Hamme Om, Jyoti Hamme Om, Jyoti Ham, Jyoti Hamme Om, Jyoti Hamme Om, Jyoti Ham, Jyoti Hamme Om, Jyoti Hamme Om, Jyoti Ham, Jyoti Hamme Om, Jyoti Hamme Om, Jyoti Ham, Jyoti Hamme Om, Jyoti Hamme Om, Jyoti Ham, Jyoti Hamme Jyoti Hamme 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 Jyoti Ham, Jyoti Hamme
Jyoti
Frotamos las palmas de nuestras manos y las aplicamos en nuestro rostro, en el cuero cabelludo y en todo nuestro cuerpo y repetimos 3 veces. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue? ¿Cómo se sintieron siendo luz? Es bien bonito. A ver, vamos a ver aquí. Nos saluda Alejandro Retureta Melgarejo, de la Asociación Civil, que dice Civil Ceibas, muy bien, felicidades. Y Super Leandra. Luxipax. Alejandro dice que no queda muy claro. Bueno, hablaremos un poquito más de eso la próxima vez, a ver si queda más claro. Tenemos que ver que muchas de las cosas que he dicho antes y seguir los principios de todo está unido, todos somos uno, para poder ser un mensajero de luz con nuestra conducta, con nuestra presencia. No quiere decir que no hablemos, sí, pero desde la verdad, desde la tolerancia, y desde la autoconciencia, desde la autorreflexión, desde siempre estar aprendiendo. Y todo eso mostrará a los demás otras opciones. Mostrar otras opciones de vida es positivo en general. Bueno, nos vemos el próximo jueves a las 18 horas, 6 de la tarde, hora del centro de México, para continuar con estas meditaciones. Y mientras tanto, disfrútense mucho, sean una luz en su propia vida,
para que también puedan serlo en la vida de otros.